Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Nasikia tena mshaleta finance bill 2025 with the same impunity, with the same force you want to impose it on us. From the word go, we say we reject the finance bill, we reject the finance bill. Sasa hii miaka minne bado mnachangia basi. Lakini tuko na shida sana. Tuko na shida sana kwa hiyo. Unalipia mpaka mtoto wako yuko shule sports. Mashule wao ulipia sports kucheza basketball? No, sijailipia sports kucheza basketball. Ilikuwa inafadhiliwa na shule. Sasa leo hii mimi nilikuwa nikitoa school fees imeisha hivyo. Unalipia mpaka sports. Yaani ni kitu gani ulipi hii Kenya? Kile kitu kinalipiwa. Kitu gani ulipi? Kile kitu kinalipiwa. Na bado unakata ushuru mwisho wa mwezi. Wakati wetu mimi kwa najua tu kama ni gari linafaa kundua pale, wazazi wanakubaliana na shule wanachanga, linanuliwa haraka nayo story inaisha. Sasa hii miaka minne bado mnachangia basi. Maana hiyo development ya shule pia, kile kitu kipo development ya shule pia nayo pia haieleweki. Maana kuja kuangalia serikali za county bado wako katika hiyo development ya shule, kuijenga hiyo shule. Ati shule ni bure. Shule bure wapi? Mbunge naye pia yuko bado katika kuijenga hiyo shule. MCA naye pia yuko pia katika ile hali pia kushughulikia hiyo shule. Ushaona? Mzazi naye pia achange pia, a develop the same schools. Ushaona? Serikali kuu nayo pia ichange pia ishughulikie hiyo shule. Sielewi ni kwa nini. Bwana. Kuna siku itakuja tu, lakini sawa tu. Mtuzoe tu hivi. Ni sawa tu. Kuna siku itafika. Mnakuja hapa mnasema nyinyi ni serikali. Kama sio sisi nyinyi mnakuwa serikali ya nani? Ujiulize kwa hapo kwa hiyo kiti yako. Kama sio sisi utakuwa serikali ya nani? Ambia Murkomen ndio maneno alitamka jana, ambia mimi nimesema arekebisha alafu akanyaga hapa. Nakuja kusanyana hapa kina suti hapa na nunua kina Uhuru hapa. Hawa ndio wako na maneno. Wanapitia wapi mpaka afika hapa? Na title linatengenezwaje kama nyinyi ni serikali mara mbili? Inatengenezwa ya kwanza alafu unaanganisha ingine ya pili. Sasa ni sisi au ni nyinyi? So guys, I don't know if you've seen, but there's a video that it may make rounds on the internet, yeah? Yeah, a shop lady akituambia polisi amekuja kumkopa na hamkopeshi. Sijui kama mmeona hiyo video. And let me tell you, I watched that video. Unaona venye mnawatchiki za watu wakipendana unasema acha nirudishe meno ndani. Yangu ilikuwa nje hivyo. Ilikuwa nje hivyo. Because that lady was literally telling him, unataka nikukopeshe na mnatuua. Enda ukope huyo baba yenu mwenye anawanunuliaga tear gas. And the lady was not flinching. Yani the guy was there like, oh hapana akinipatie tu sukari. Akamwambia mimi heri nikopesha chokora, siwezi kopesha polisi. Wacha nirudishe meno ndani kuna baridi. Na bado tu kuna watoto wajinga. Mtu anaandika hapo, oh ni baba ya mtu. Jukwani wenye mliua hawana baba. Wengine hata mliua baba za watu. But bravo. Guys, oneni karao mwenye amekuja kunikopa ndio huyo. Hakuna. Na vile walitupiga na matia gas tao akifikiria watauziwa sukari 200 tukiuziwa 500. Ati kudai fighting. Mimi siwezi kopa karao. Moto ndio huyo amekuja kunikopa. Mimi siwezi kopa. Kwanza karao, afadhali nikope mochokora wa barabara. Siwezi kopa karao. Mwana mwambie baba yenu mwenye aliwabaia matia gas akuja wakope sukari. Mimi siwezi karao. Siwezi. Nani siwezi kopa. Ndio huyo. Mnafikiria tu wajui. Mimi nikope karao kwani nimefia tu. Ndakurekodi na hakuna kitu utafanya.
Habari zenu wa Kenya. Today naomba usaidizi kidogo from you. So if you are from the counties of Wajir, Garissa, Mandera, Marsabit, Isiolo and Tana River, and you know your member of parliament voted yes for the finance bill that resulted in the deaths of hundreds of young people on that sad day, like you've seen it mentioned in the BBC the other day, please like the video, leave a comment and tell them the bloods of the Genzs who are killed on that fateful day will be on their hands every day and every morning they wake up. And I encourage other political and social media users and influencers from other regions also to do the same. Every morning you are going to wake up. Dear Genzs, refer to this video if you come from this region. Remind yourself through this video and tell them the blood of the young Kenyans who are not criminals, who died in the line of just demanding accountability, in the line of putting their parliamentarians on pressure to pull down the finance bill, and these members of parliament, they never did that. Instead, they voted. And that is why today we say the blood, the death, the killing of the future of these young people and the hundreds of young people who lost their lives that day will be on their hands, will be on the hands of their families. Every food they take, every day they wake up, every morning they see the sunshine, it will be in your hands. Remind yourself that. And I encourage other influencers, as I've said earlier, kama unatoka Central, kama unatoka Rift Valley, Nyanza, Western, North Rift, South Rift, Nairobi, everywhere, please make a video to remind these members of parliaments that the deaths of these young people, the likes of Eric Mutisia and David Chege, will be on their hands, and we shall never forget. This is the best way we can use this social media to remind them, kila asubuhi wakiamka, that they will never escape from this. Asanteni sana. In fact, they are living on borrowed time, because the wrath of citizens out there is waiting for Ruto and his henchmen, including Raila Odinga. I'm sorry, he's my party leader, but if we continue supporting Ruto, they are going to be combined together. They'll go home together by force. If anything like Gen Z comes now, that what it happens in June 2025, now there's no any other Raila out there to save Ruto, because they say now you are together. Yeah. You'll have to go home. There's nobody who will now help him to stabilize the government. Okay. So it is not about who joins Ruto. If you join, even if Gachagua joins Ruto, today they will go home together. So, Madam Mary Odhiambo, we angry and we are hungry too. Huku nje hakuna mboka. Hatuwezi hata afford keroma. Madam, let me ask you a question. Uko na letters ngapi kwa ofisi yako za kuajiri teachers? Cause siku hizi nyinyi ndio TSC. Yet hawezi ajiri youths wenye ni legit. You know why? Because they are not your relatives, they are not your friends. Na pia hawezi afford kitu kidogo. Tutahil after 2027 tukiwatoa kwa hizo maofisi nyi wote. Thank you. News Justin, tension is currently high at the Oldonyokie Group Ranch, which is near Magadi in Kajiado County. Why? Now, a lease was supposed to be signed today that would have handed over the land, which is 68,000 hectares, to a farm under a carbon credits program. But the youth of the community came out today saying that they are not going to allow their elders to hand over their land to that farm. And so they came out in large numbers to defend their land. He's here to finish all of us. He first came for the Jews. I didn't speak out. I'm not a Jew. And then he came for the communists. I went quiet. I didn't speak out. I'm not a communist. Why would I? Then he went for the unionists. Was I a unionist? Am I a unionist? I'm not a unionist. I'm not going to say anything. It doesn't concern me. I am fine. Now he's come home. He's come home and he's eating his own chicken. He's done with the rest. Or maybe not done. He's just taking a break from the rest. He's home eating his own chicken. There's no one to speak out for us.
But he thought he was our person. We thought we were supporting him because he's our own. We have to support our own. He's here to finish all of us. Top 3 most hated presidents in the world. Number 3 is William Ruto of Kenya. Now, I put him on my list of most feared presidents, and many Kenyans have reached out and said, no, let me correct you, Jacob. He isn't feared. He's just hated because he's a fucker. Okay? He's a terrible human being, suppressing all the bad media from Kenya about him so that he looks like he's this good person to the rest of the world. Most of the rest of the world doesn't even know who he is, but he is a corrupt, terrible, terrible person. He's been accused of offing protesters and kidnapping them from a June 25th protest. He's been accused of just destroying the Kenyan economy, giving over their airports to corrupt systems. He's been accused of hurting the farmers and making it illegal for them to grow certain crops unless they get a special sort of license, and all this garbage to make him just richer and more powerful. He's a terrible, terrible man. If you like this list and want more about other nonsense, follow me. Leave me a comment with your thoughts on William Ruto. Also follow my wife, Samantha. Number 2 through 1 is also William. My people, reject Finance Bill 2025 because last year 24 Finance Bill protest, a lot of Gen Z lost their life because of the same Finance Bill. Say no to Finance Bill. Actually, this is the thing that will make a lot of youths in Kenya lose their lives, because I have already seen the cabinet has approved it. And this is what they did last year without public participation, and Kenyans ended up to the street and a lot of them were killed. These politicians, this Kenya Kwisha government, it's a politician pleaser. It doesn't value the life of Kenyans who are hustling hard to pay the taxes and everything. It only values the life of the people who already have it. And if you didn't know, finance bill ya this year ndio kali hata kushinda ya last year. And to the young couples, wenye utazaa, you will be taxed kuleta kiumbe kipya kwa hii dunia, the neonatal tax. You can imagine. Siku rahisi, I'm telling you. Anyway, cabinet isha approve. Taingia bunge. Yeah, huko waweke tick because matrilioni huwa zinaingia kwa mifuko yao, sio wewe. Hasela. Aluta. Sisi tuko tu. Hai wa Kenya. Sasa this is a Syrian youth. Huyu dem ako 19 years. Youth representative wa Syria. Hapa Kenya mumekewa youth representative is an 81 years old muguka. Ndiye ana represent. Alafu niambie, ati mimi ndio niseme. Sijui. Ati nabebana na bendera hapa, ati Ruto 10 tena, ati baba serikali kodani. Wewe ni umbwa nini? Kiongozi wa Kenya Kwanza ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo shetani katika hii Kenya ni nani? Ni Ruto. Na ueleze mpaka mjilani yako, ueleze mtoto wako, ueleze mjukuu wako aelewe kwamba shetani wa Kenya ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo kila siku asubuhi ukiamka unasema shindwe. Na vitu zina happen in country ikifika 2027 na uko 18 plus tukupate bila kura. Utatuambia unaishi wapi? Utatuambia unataka nani apeleke Ruto nyumbani? Huyu Ruto mumwambie tumechoka naye. Kama inatakana tubadilishe katiba ni kupunguza miaka ya Ruto, sio kuongeza atifike 7. We cannot wait to get an opportunity kutuma huyu mtu nyumbani kwa sababu kazi imemshinda. Ruto tunataka kwanza kupunguza term yake. Kama ingewezekana.
Kama ingewezekana hii mwaka ingeisha kama huyo mtu amekaa kwa hiyo kiti. Aende nyumbani, kazi imemshinda. You like me, why them a fight me. You like me, chewing a bomb with a bite. We don't trust them, even if we bust them. We don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, we'll be a man and sub them. Informer, me say you must them.